Our topic today, I'm talking about women to avoid at all costs. Like kama wewe ni mwanaume and you're the type of women unafaa ku avoid. Let me tell you this. Anytime unataka kucategorize women, you have to categorize them when it comes to their personality. In terms of yeye anakuanga aje, personality yake ni gani. So number one, ukiona msichana hana emotional intelligence, huyo achana yeye. Emotional intelligence inamaanisha yani ni dem mwenyewe hawezi kwambia tu kitu tu random tu. Hawezi kwambia tu kitu cause ana consider nikikwambia hii kitu what will it mean for you. So huo ni msee ana consider your emotions na bado ako na the intelligence kujua zile vitu zenye nafanya zina trigger aje emotions zako. Unaweza pata dem probably she's making fun of probably your weight, anakuambia manze si umekonda akisi umekonda akiwe hata unanga nguvu hata ukaikuwa na nguvu. So once you hear a lady talking like that, wasi dem unaweza last na long. Kwa nini? Jua ni dem for one atakuwa na kudharau, okay? So already ashakudharau. By kusema hivyo already ashakudharau, okay? Kuna kitu anajaribu kukuambia, alright? And sometimes you find it's just their insecurity wana project. And so most of the times unapatanga either dem mwenye anakuambia kitu kama hiyo ni dem pia yeye amekonda, ama ni dem mwenye pia yeye amenona, ama ni dem ana feel yeye hana shape. So I feel like wacha ni kuenjoy wewe so that you don't see my insecurity. So that's also the other thing. Avoid madem wako na insecurities. Why? Because they will always itakonga tu kwa conversation. Every time ni kama anajaribu kukaa ni kama ana bring up insecurity yake. Anakuambia mara mi by the way sionangi kama mimi ni mrembo. Ukaisikia dem anaongea hivyo, trust me, ni dem ako na insecurity. So kuna wale wenye it's a bit minimal, so ni kitu hauta notice sana, but kuna wale wenye for them insecurity is a big thing. So like it's always in their mind, especially ukipata dem akona probably naweza sema nini ni kama akona defect flani, okay? Probably dem akona defect flani kwa mwili, so unaweza pata huo ni mse anaweza they can over amplify their insecurity. So avoid ladies who over amplify their insecurity. Juu hakuna mtu hananga insecurity, trust me. Hata ule mse mwenye unaweza dhani anakaa poa kabisa, hata yeye akona insecurity about their body, akona insecurity about how they look, but ni just that ame decide either not to pay too much attention to it ama just to ignore. Una live tu nayo uko like mimi niliumbwa hivi, mimi niko tu sawa. Una get? So you just have to accept yourself. The other kind of women you have to avoid ni wanawake wenye it's always about money, materialistic. Why is that? Because huyo ni mtu mwenye anaweza kosa kuwa genuine kwa relationship. So yeye anaweza baki hapo just because of the money. So probably yeye hata anafeel aliacha kukupenda, anafeel nika connection iliisha, but because you are still giving her the money ako tu hapo. So hiyo ndio kitu tu inamweka hapo. So they will never be real with you because hata waisema kitu ama hata waitaka kufanya kitu enye inaweza fanya relationship yenu iishe. Why? Not because of love, but because of kenye gain kwa your relationship. So you don't want to be with somebody mwenye ako hapo only because of what they are gaining, because huo si mtu genuine, okay? Huo ni mse hata like the minute they will find another person, imagine they will just move to that other person, okay? Huo ni mse anaweza easily cheat on you, alright? So also another thing you need to avoid, ama another kind of women you need to avoid, ni madem wenye wanakuanga tu flirtatious. Na maanisha ni dem mwenye hata mkiwa mekaa hapo anaweza anza kuongea na beshte yako chali na wakaini kama wana flirt, and it's like pia yeye ana flirt back. So when a man is flirting with your lady, probably hakuna kitu unaweza fanya because either maybe hata ajui uni dem yako ama hawajawajua vizuri, okay? Ama hata akiwa uko peke yake kwenye humuoni, obviously you have to assume that dem yako kuna wanaume bado wanamuongelesha, either DM, either in person, either kwenye anafanya kazi, either kwa matatu. Like there will always be men who try to hit on a lady even if ni dem yako, unless sasa ako married, ile time ako na wedding ring. At least wanaume I feel like most men who respect wedding ring, so akiona wedding ring kuna venye tu unaona anachorea hiyo story. But as long as hana wedding ring ama engagement ring ama pete kwa mkono, they feel like they can talk to, a guy will feel like they can talk to that person, okay? And of course dem mwenye anakuanga amesettle, kuna venye anakanga fiti, like dem ako kwa relationship, kuna venye anakuanga ni kama ako settled, si mtu mwenye akona pupa mingi. So most men are attracted to that. So that's why you'll find yes mko in a relationship na dem lakini bado anaongeleshwa. Why? Because kuna venye amejipackage, kuna venye already yeye amesettle kiakili, ako settled because already ako in a relationship with you. But you see, not everyone else knows that. Wewe tu ndo unajua hivyo juu hana pete. It's not like you guys are married or anything.
So if your woman is the kind of woman mwenye ni flirtatious, trust me, you don't want such a lady, because akiwa na uko nje utakuwa una feel so insecure as a man, because you are like udem na venye anapenda kucheka cheka na watu wanaitanga kuwa social. Unajua mimi nakuanga social, so unajiuliza udem na venye anapenda kucheka na watu uko nje, unless amekuonesha she's very loyal, only dem mwenye you have to avoid, because you don't know akienda na uko nje anza kuchekeshwa how she'll react. The other kind of women to avoid ni madem wenye they never solve issues. You know, there are ladies who avoid conflict at all cost. So for them they think maybe it's a good thing, anaona mi wacha ni avoid conflict, but you see what that does in a relationship, ina pile up vitu, hamuongeleleangi vitu, so you never solve issues. So it's like ni kama unaishi kwa nyumba and then uchafu yote unashinanga umeka chini ya carpet, okay? So you see your carpet inaendelea tu kurise na ile uchafu na unaweka huko tu chini, inaendelea tu kuinuka. So the day she blows up, the day ataamka aseme by the way unajua siji kuambia hii na hii, atakuletea so many issues that ago you won't be able to solve them, all right? So the idea is anytime una notice mtu hataki kuongelelea vitu, ni kama like something mmekosania kitu ama something has happened, hataki kuji-explain, hataki kukupa explanation, yeye anataka ku fast forward, anataka kujifanya ni kama hata hiyo kitu ija happen. Avoid such ladies. Jua ni mtu utakuwa na shida na yeye in the recent future. Why? Mtanziana vizuri, kila time ukianza conflict anaondokea, kila time ukianza argument anaondokea. But what you don't know ni ati huyo msee ni kupile up, anazieka tu na siku moja zitakuja kulipuka, okay? So don't be the lady who cannot solve issues. Usikue na dem mwenyewe like hataki kusolve issues hapo na hapo. Hata heri mwenye anakuambia hebu tuongelele hiyo story kesho, kuliko mtu anakuambia tuachane tu na hiyo story. Unaget? Because the moment they keep ignoring you, the moment they keep ignoring solving that issue, ujue hiyo issue haijaisha, okay? So they pretend like they don't have an issue with it, lakini kumbe chini ya maji inawakula tu. The other type of ladies you don't want to be around, hutaki kuwa around ladies who have low self esteem. Juu sasa wewe utakuanga hapo kila time ni kama wewe ndio motivational speaker wake, unashinanga ukimpump your self esteem, unashinda ukimbuild. Leo umejenga self esteem, ako fiti, ana feel poa, anaenda anaambiwa kitu na huko nje anakuja ana crash. Unaanza tena ako ka process kumjenga tena, okay? Hauwezi kuwa hivyo because it's not sustainable, okay? You need a partner mwenye anakucomplement, partner mwenye naweza sema aje, yani anakupea 50 na wewe unampea 50, ama anakupea 100 na wewe unampea 100. So haiwezi kuwa wewe probably you are that type of a person mwenye umejiaminia, like you are good, you are a very assertive person, alafu you want to date somebody mwenye they are not assertive. Of course watakupull down, okay? So if you are an assertive person, be with somebody hata kama hako 100% assertive ama hako 100% ati amejiaminia, at least hapo 70. Lakini so ukikuwa na mtu mwenye ako 10% ama hata 0 hajiamini, you know, and probably you are this kind of person mwenye umejituma, unakonga wewe ni mtu una believe in your dreams and your vision, na una believe utaziachieve, alafu ushikane na dem mwenye you know yeye hataamini story ya vision ni kusema nini, yeye hatajui kusema purpose in life ni nini, ni mse tu like spirit yake tu iko down, ni mse tu like you know ana drag kila kitu. You don't want to be around that person because first of all ata affect energy yako. So every day you are with that person, they are always affecting your energy. Juu atashinanga amekwambia tu vitu, anakuambia akiwewe si unakuanga umejituma, akiwewe si unakuanga hado So you don't want to be with such a lady. Kwa nini? You want to be with somebody at least anakupampa, anakupa hiyo energy ya kukua like sawa, you know, I can make it, I can do this thing. So avoid ladies when you're on a low self esteem. And ladies, this is just to say work on your self esteem, okay? You know kitu yenye madem huambiangu ni before you go into a relationship you have to have worked on yourself. Men do the most in working on themselves, lakini for ladies I feel like mnadhaningi ati chalini atakuja you know they will come ni kama ni atakuja kukupea the 50 that you are missing, ama atakuja kufill the gap that you are missing. No, it doesn't work like that. By the best relationship ni yenye mimi nimejipenda, dem amejipenda, tumekaa pamoja, tumependana. Lakini si ile ya mimi mwanaume nimejipenda but the ladies like they are struggling because of low self esteem, they are struggling even to love themselves. Hiyo si kitu poa. The other type of ladies you need to avoid ni dem wenye they never support you, they never even ask you by the unafanyanga nini. And I know sometimes your question inaweza kama it's like an intrusive question, but
the minute tumeingia kwa relationship, of course maybe you have to ask, the minute tumeingia kwa relationship kuna right ya kuuliza, by the way, what do you do, nini. So as a man, if you notice a lady doesn't even, yani hata hamindingi, probably anajua uko na biashara, lakini hata ajai come kwa biashara yako. Na si ati venye anaishi fa, imagine anaishi close to you, lakini hata ajaijiambia hata siku moja, hebu niende kwa biashara ya msee nione ni nini anafanyanga. You'll find there are people, there are girlfriends like that. Kuna mademo wanakuanga hivyo wenye they act like your life doesn't exist. They act like anything you do ni kama hai exist. So they'll never be interested in what you do. They'll never be interested kujua by the way msee anashinanga akifanya nini. They'll never be interested in what are the achievements ama zile goals ama steps zenye uko nazo. They'll never be interested. You don't want a lady like that. Why? Because the lady ama the woman was meant to be the helper. So kama hako interested na vitu zako, atakuja kusaidia aje, okay? Atakuja kukupe ideas aje. Unaona, wanasemanga ati women are able to nurture. How will they be able to nurture your ideas and your vision kama hata hataki kujua hiyo vision ni gani? So if you see a woman mwenye hako rada ya kujua vision yako, ama hata ni kama hako interested in what you do, ama the things that you take interest in, si dem by the way unafaa kuwa na yeye. And I think the last point I'll say ni avoid ladies wenye they kind of take you for granted. You know, wale mademo wenye wanaonanga nikawa kwa juu yako. Ladies who see like ni kama you guys are in a competition, anaona ni kama mna compete. Unajua mimi nene. Avoid ladies like that, because how can you be in a relationship with somebody mwenye anashinda amejicompare na wewe? You know, that comparison ni mbaya sana, because what comparison does, it kills your what? It kills your kind of relationship, your friendship yenye mko nayo inaikill. Kwa nini? Because there is that competition. There's always that feeling of mimi na compete na wewe, hautanishinda, nita make do mingi kukuliko, nita save pesa mingi kukuliko, nita make investments chini ya maji bila wewe kujua. So you see, this is somebody who will never open up to you, and every time they see you succeed, anaona ni kama umemshinda. Every time they see you go to the next level, anaona ni kama you are going a level higher than her. And maybe yeye amekuja na ile mentality ya for me I need, na need kukua juu ya mwanaume. Please stop that competition, okay? It's not healthy for any relationship. So yeah, tell me in the comment section what you think about this topic, and tell me what are the things that you need to avoid in a, ukiona zile character traits fulani ama personality, what are some of them that you need to avoid once you see them in a woman? Gachin Lion